Two, three things I would speak here, particularly because here, Medhaji, myself and many people, those who are fighting against the corporate fascism and communal fascism at the present day in our country, with left and democratic forces we were on the struggle. But unfortunately here, we are with your struggle, where the left government has not done its responsibility, the constitutional responsibility and the promise done in 2016 in their manifesto, especially the CPM party. So again we appeal from this stage, justice late is denied, like denied justice. Justice delayed, justice denied. 216 crores compensation and it is to implement by the corporate Coca-Cola company. And it is the duty of the state government to get justice for the people. Neither the central governments nor the state governments here are not implementing through the new law. They can legislate new laws. If one law has been returned back from the President of India, then another law can be made immediately. Why not? So this is a question also. This is also our question to the left government. If you fail to do justice to the people and pressurize the company, then how can you fight? How can a party to have a right struggle against corporatization by the government of India? So our appeal is, here I had come also, at that time I had come to meet, to see the struggle in 2004. Today also I have come here to know the real situation, how people still fighting for last 18 years. Even after getting victory, kicking off the company, still I know here, still the underground water is contaminated. You are not able to get drinking water, so far the wells are concerned, also the underground water. Even the soil is now contaminated. And 216 crores, if you would have given earlier, you could have been benefited. And we should also demand that you have to give with all the interest with this amount. That you have to demand also. So in the whole country, for your information, many struggles are going on against corporatization. Grains are grabbed, rivers are polluted, forests are destroyed through unmindful mining, only for the profits of corporates, and against the Paris Agreement the Government of India has signed to reduce the pollution, reduce
the greenhouse gases going back of this so-called industrialization. And we are struggling for alternative development and whole country that, and I say that the National Answer People's Movement, NAPM, that we belong, is with your struggle and with all many struggles of India, and we will be with you. And even in Odisha, we have been struggling many struggles now. Central government, the state government, they are inviting the corporates investment, dollars and technology to destroy the resources that which are non-renewable, displacing lots of tribals from their land. And undemocratically, repression is going on everywhere. And here also, we came to know that Satyagrahi's people peacefully demonstrating, they are put in jail. That cannot be accepted in a democracy. So comrades, friends, I have come here to learn and to support as a member of NAPM and also as an activist. Again, I would like to greet you that let us struggle unitedly and we will win. Inqilab Zindabad. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ വേണു, മേധ ദീദി, അതുപോലെ ബിജു, മറ്റ് സഖാക്കളെ, വലിയ സമരം നേടി വിജയിച്ച ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ. കൊക്കോകോളയെ ഈ നാട്ടിൽ കടത്തിയ ജനങ്ങൾ, അതിന് ആദ്യമായി അഭിവാദ്യം. പക്ഷേ കൊക്കോകോള ഇവിടുന്ന് പോയിട്ടും നിങ്ങളുടെ സമരം അവസാനിച്ചില്ല. സമരം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. കാരണം കൊക്കോകോള ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ നാശം നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കണം. ആ നാശം അതിന് നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടണം. നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത്. ഇതിന് ശേഷം മേധാദീദി ഒരുപാട് സംസാരിക്കുമെന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറയുന്നു. മൈലമ്മയടക്കം നമുക്കിതിനിടയിൽ കഴിഞ്ഞ 20 വർഷത്തിനിടയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട സമര സഖാക്കൾക്കും സമര നേതാക്കൾക്കും ആദരാഞ്ജലികൾ, അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. 2004 ഞാനിവിടെ ഒരു വാർഷികത്തിന് വന്നത്. അന്ന് നമ്മൾ ഉന്നയിച്ച ആവശ്യം ഈ കമ്പനി ഇവിടെ അടയ്ക്കുക എന്നതായിരുന്നു. കോള നാടുവിടുക എന്നതായിരുന്നു. ജനശക്തി കൊണ്ട് ആ കോള നാടുവിട്ടുപോയി. നമുക്ക് ഇതുപോലെ പല കോർപ്പറേറ്റ് വിരുദ്ധ സമരങ്ങളും രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും നടക്കുന്നുണ്ട്. കോർപ്പറേറ്റ് മുതലാളിത്ത കോർപ്പറേറ്റും വർഗീയ കോർപ്പറേറ്റുകളും ഒരുപോലെ വർഗീയ ഫാസിസ്റ്റ് കോർപ്പറേറ്റുകളും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതിനെതിരായ സമരത്തിൽ ഇന്ത്യയിലൊട്ടാകെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ ശക്തികൾ നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട്. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയട്ടെ, കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷം ആണ് ഭരിക്കുന്നതെങ്കിലും അവർ ആ ചുമതല നിറവേറ്റുന്നില്ല എന്ന് വളരെ ഖേദത്തോടെ പറയട്ടെ. ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ആവശ്യപ്പെടുന്നു, നിങ്ങളുടെ കടമ നിറവേറ്റാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്ന്. ഇവിടെ 216 കോടി രൂപയാണ് നഷ്ടപരിഹാരമായി ഇവരാവശ്യപ്പെടുന്നത്. അത് കോർപ്പറേറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊടുക്കേണ്ട ചുമതല കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കാണ്. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഇവിടെ ഒളിച്ചു കളിക്കുകയാണ്. ഒരു നിയമം അപര്യാപ്തമെങ്കിൽ അടുത്ത നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ എന്താണ് ഇവർക്ക് തടസ്സമുള്ളത്? ഇവിടെ നിയമസഭയും പാർലമെന്റും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു ജനാധിപത്യ സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത് അത് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണത്തിനെതിരായ സമരത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ ശക്തമായി ഇത് മുൻപോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്. ആ പോരാട്ടത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വീണ്ടും ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു ഭാഗിക വിജയം കൊണ്ട് നിർത്തേണ്ട ഒരു സമരമല്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലയിടത്തും ഇതുപോലെ തന്നെ വലിയ തോതിൽ മാലിന്യം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വലിയ തോതിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നദികളും വനങ്ങളും കടലുകളും നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ കാരണം കോർപ്പറേറ്റുകളാണ്. അതിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം, പാരീസ് കരാറിനെ കുറിച്ച്, കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പാരീസ് കരാറിൽ നമ്മൾ പലതും ഒപ്പിടും. പക്ഷേ ഒരിടത്തും ഒരു പ്രവർത്തനവും സർക്കാരുകളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവാറില്ല.
നമുക്ക് NAPM നാഷണൽ അലയൻസ് ഓഫ് പീപ്പിൾസ് മൂവ്മെന്റ് ഇന്ത്യയിലൊട്ടാകെ ഇത്തരം ജനകീയ സമരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണത്തിനെതിരെ മാത്രമല്ല അതിനെതിരെ ഉയരേണ്ട ബദൽ സമര സാധ്യതകളെ കൂടി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു. ഒറീസയിൽ ഞാനടക്കം നടത്തുന്ന നിരവധി സമരങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. വലിയ തോതിൽ ഖനന മാഫിയകളും പ്രകൃതി വിഭവ ചൂഷണ മാഫിയകളും നമുക്കെതിരായി വരുമ്പോൾ അവർക്കെതിരെ ഒന്നിച്ചു നിന്ന് ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ ഈ സമരം വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് NAPM പോലെയുള്ള ഒരു സംഘടനയുടെ ജോലി. സമാധാനപരമായി സമരം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ ജയിലിലടച്ച് അവരെ മറ്റു രീതിയിൽ പീഡിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പോരാട്ടം തുടരാം. നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാൻ എന്നും ഉണ്ടാവും. അഭിവാദ്യം. സുഹൃത്തുക്കളെ, അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഒരു സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കാനായിട്ട് NAPM-ന്റെ ദേശീയ ഉപദേഷ്ടാവും പ്രശസ്ത സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയുമായ മേധ പട്കറെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇൻക്ലാബ് സിന്ദാബാദ്, ഇൻക്ലാബ് സിന്ദാബാദ്, ഇൻക്ലാബ് സിന്ദാബാദ്, ഇൻക്ലാബ് സിന്ദാബാദ്. പ്ലാച്ചിമട സമരം സിന്ദാബാദ്, പ്ലാച്ചിമട സമരം സിന്ദാബാദ്. അതിജീവന സമരം സിന്ദാബാദ്, അതിജീവന സമരം സിന്ദാബാദ്. അതിജീവന സമരം സിന്ദാബാദ്, അതിജീവന സമരം സിന്ദാബാദ്. പ്ലാച്ചിമട സമരം സിന്ദാബാദ്, പ്ലാച്ചിമട സമരം സിന്ദാബാദ്. ഇൻക്ലാബ് സിന്ദാബാദ്, ഇൻക്ലാബ് സിന്ദാബാദ്. Gopal Zindabad. I'm sorry, I cannot speak in Bengali. So my dear मराठी में बोल सकती हूँ या बिलाली में बोल सकती हूँ. I cannot speak in the language of Irula Adivasis, but I can speak the language of Bilala Adivasis. But Zindabad to you all. Janatya Samaram Zindabad. Zindabad, Zindabad. Plachimada Samaram Zindabad. Zindabad, Zindabad. All the representatives of various people's struggles and people's movements. I cannot even take names to save time, but there are groups who are working with the Dalits and Adivasis. There are environmentalists like Prafulla Samantra, who has come from Orissa all the way to support this struggle. And there are groups with Ambedkarism who gave us the constitution, which is being crushed and violated. There are people belonging to the communities of minorities who are under attack today. There are elected representatives like Suleimanji. There are Johns are fighting the battle to save Western Ghats, and all my colleagues of Sanyukta Kisan Morcha like Mr. Biju. We have Dr. Kusumam Joseph here. We have C.R. Neelakandan, Sharad Challur, who all have come with me, and Jacob Badkanchari as well. We have Velodi Venugopal, Isabel Bhai and others who have been with the struggle in spite of all the sickness that he has passed through, because he is not affected by the government virus. He is not affected by any political virus. He is strong enough to really face all the political, social and economic challenges which this Plachimada struggle has taken up since last more than 20 years. So salute to you all Satyagrahis, because without your Satyagraha, I do not think we can save the land, water, forest, minerals, the natural resources which are the life support for all of us, not just those who are directly affected. നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ മറാത്തിയിലോ ആദിവാസി ഭാഷയിലോ സംസാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ജനകീയ
സമര നേതാക്കൾക്കും പ്രതിനിധികൾക്കും സംഘടനാ നേതാക്കൾക്കുമെല്ലാം അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളവരിൽ ദളിത്, ആദിവാസി, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ട്. പ്രഫുല്ല സാമന്ത്രയെ പോലെ ഒറീസയിലടക്കം വലിയ പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ. ഇവിടെ മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികളുണ്ട്. സുലൈമാനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ, പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണത്തിന് വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ, അതുപോലെ ജോണിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ, അംബേദ്കറായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നൽകിയ ബാബാ സാഹേബ് അംബേദ്കറിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന അംബേദ്കറൈറ്റുകളുണ്ട്. മറ്റ് കർഷക നേതാക്കളുണ്ട്. ബിജുവിനെ പോലെ, കുസുമം ടീച്ചറെ പോലെ, അതുപോലെ ജേക്കബ് വടക്കഞ്ചേരി, വിളിയോണ്ടി, അതുപോലെ നിരവധി ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പേര് പറയാൻ സമയമെടുക്കും. ഏതായാലും വലിയ ഒരു പോരാട്ടത്തിൽ ആണ് നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഒരുപാട് രോഗങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും 20 വർഷമായി ഈ സമരം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുവെങ്കിൽ സർക്കാരിന്റെ വൈറസ് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. സർക്കാരിന്റെ ഭീഷണി, സർക്കാരിന്റെ വെല്ലുവിളികൾ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഈ സമരവുമായി നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകും. നിങ്ങളില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ മണ്ണും വെള്ളവും ഭൂമിയും കാടും കടലും എന്നെ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു. അത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ പോരാട്ടത്തിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാനും ഉണ്ടാവും. Yes, I do remember the beginning of Desh Bachao, Desh Banao Yatra, which everyone referred to. That was the program in which not only Siddharth Jadda, but M.A. Baby was also present. And today we have here Gandhians to Marxists to Ambedkarites. All those who believe that the people's power really matters. And if it is the people's power that is the symbol of and the strength of the basis of democracy in a country like India, which is celebrating Amrita Mahotsav today, then how can the verdict of the people of Plachimada, Venumatti, Panchayat be rejected? And how can the bill passed by all the political parties in the state assembly of the beautiful and bountiful state of yours, Kerala, can be rejected even by the Adivasi President of India, a woman President of India, is our question. ദേശ് ബച്ചാവോ ദേശ് ബനാവോ സമരത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ എല്ലാവരും സൂചിപ്പിച്ചു. നമുക്കറിയാം, ദേശ് ബച്ചാവോ ദേശ് ബനാവോയിൽ സിദ്ധരാജന്റെ മാത്രമല്ല സഖാവ് M.A. ബേബിയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന്. എല്ലാവരും മാർക്സിസ്റ്റുകളായാലും ഗാന്ധിയന്മാരായാലും അംബേദ്കറൈറ്റുകളായാലും എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നത് ജനശക്തിയിലാണ്. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നത് ജനശക്തിയാണ്. നമ്മൾ അമൃത മഹോത്സവവും മറ്റും ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഈ ജനശക്തിയുടെ മുന്നേറ്റങ്ങളെ, ജനശക്തിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ, അതിന്റെ തത്വങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ലംഘിക്കുക? പ്ലാച്ചിമടയിലെ പെരുമാട്ടി പഞ്ചായത്തിന്റെ തീരുമാനത്തെ, കേരള നിയമസഭയിലെ എല്ലാ കക്ഷികളും ചേർന്നെടുത്ത ഐക്യക്കാരന്റെ തീരുമാനത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആദിവാസി സഹോദരിയായ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിക്ക് അത് തള്ളിക്കളയാനാവുക എന്നതാണ് പ്രധാന ചോദ്യം. And when it is a part of Jana Shakti, that Mahila Shakti is at the forefront. I can see here the men are standing, the women have occupied all the chairs. Same thing happened in the Badwani rally in Narmada Valley on 18th of September. The whole pandal was occupied by thousands of women, and men had to really stay on the periphery. This is not a center versus periphery battle, but this perseverance of the Pengala Shakti is something that was represented once by Mailama, whom I paid tribute, and then all the Shakti that is marching ahead with Velvodi, Vanigopal, Isabin, and all those who are in the solidarity of the struggle. It is the Irula Adivasis whom we had witnessed in the district of Kadalur in Tamil Nadu, who had faced deaths and demises after a tsunami. And they were there in the Pichavaram forest, staying put and asserting their rights. Even here today in Plachimada, when you are continuing to assert the rights, when the whole political system has changed, it has become totally anti-democratic. The law making and law changing
is something which is crushing the constitution and creating one assault after another on the democratic fora and democratic processes in this country. I salute you for this, because you are showing courage to carry forward not just the electoral politics, which is always compromising on the people's issues and people's priorities in favor of the corporates, as we have witnessed in one state after another. But you are carrying forward the banner and the flag of the people's politics and people's movements, and the farmers' movement of 13 months long has showed us all, exhibited the strength of the people's struggles, which was joined by almost all the political parties and their friends too, including the left front, who contributed a great deal to the farmers' movement to save land, water, forest from the corporate assault. But here we see that in Kerala, you have to fight and fight and fight. And it is based on your democratic right. Yesterday we were in Avikkal. Then we were in the Mahi River Valley. Every single water body, every single patch of forest with these green ventilators that give us oxygen, not the concentrators or the oxygen plants. And only that can save life from all viruses. Only that can take care of the climate change and the carbon emissions. But when this green cover of the earth is under attack, not only in Kerala, in almost every state where we have to play the role of an opposition party, not a registered political party, but the People's Party in form. And that power is granted to us by the Constitution of India. In Madhya Pradesh, when the Bakswaha forest is under attack, because the diamonds are found underneath. In Chhattisgarh, the Hasdevaranya is facing assault because Adanis want to take over in the name of the coal requirement of Rajasthan, another state. And in Maharashtra also, we have to fight and fight with Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra people to save Narmada, which is dying and drying because of the loss of forest in 30 large and 135 medium dams. Friends, it is therefore we value the struggle of Plachimada. It is not one bill, but it is the people's will that has mattered in this struggle, and that will win the battle that you are continuing to fight as Satyagrahis. ജനശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം മഹിളാ ശക്തിയാണ്, സ്ത്രീകളുടെ ശക്തിയാണ്. ഇവിടെ തന്നെ നോക്കുക, പന്തൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും സ്ത്രീകൾ കൈയടക്കിയിരിക്കുന്നു. അതൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല, ഇതൊരു തർക്കമല്ല, ഒരു മത്സരമല്ല, ഒരു വലിയ സമരത്തിന്റെ സന്ദേശമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. ഇതുപോലെ തന്നെ ബഡ്വാനിയിൽ, നർമ്മദയിൽ ബഡ്വാനിയിൽ ഞങ്ങൾ പന്തൽ ഒരുക്കുമ്പോൾ പന്തലിൽ മുഴുവൻ സ്ത്രീകളാണ് ആ സ്ഥലം പിടിക്കുക. പുരുഷന്മാർക്ക് മിക്കപ്പോഴും നിൽക്കേണ്ടി വരികയാണ് ചെയ്യുക. അതിനർത്ഥം ആ സമരം അതിശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നാണ്. നമുക്കറിയാം, സുനാമിക്ക് ശേഷം കടലൂർ എന്ന് പറയുന്ന ജില്ലയിൽ ആദിവാസികൾ വലിയ തോതിലുള്ള അവകാശം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ ദീർഘമായ സമരങ്ങൾ, സുനാമി, പിച്ചവാരത്തെല്ലാം വനത്തിൽ. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങളും നമുക്കെതിരാകുമ്പോഴും നമുക്ക് ആ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം നേരിട്ടുകൊണ്ട് ഒന്നൊന്നായി നമുക്കെതിരെ വരുന്ന അതിക്രമങ്ങളെ നേരിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു പ്രതിരോധത്തിന് ശക്തിയാകാൻ ഇത്തരം ജനകീയ സമരത്തിൽ വലിയ പങ്ക് സ്ത്രീകൾക്കും മറ്റ് ആദിവാസി മറ്റ് സഹോദരങ്ങൾക്കും എല്ലാം ഉണ്ട്.
രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയം നോക്കുക, അതിൽ പലപ്പോഴും വിട്ടുവീഴ്ചകളാണ് നാം കാണുന്നത്. ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ വീഴ്ചകൾ വളരെ വലുതാകുന്നു, വളരെ ശക്തിയാകുന്നു എന്ന് നാം കാണുന്നു. എന്നാൽ ജനകീയ സമരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്തരം ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്കും അവിടെ പ്രസക്തിയില്ല. നമുക്ക് കർഷക സമരത്തെ അറിയാം. 13 മാസം തുടർച്ചയായി സമരം ചെയ്ത് നമുക്ക് കൃത്യമായ മാതൃക കാണിച്ചു തന്നു. ഒരു കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കും ഒരു നിയമനിർമ്മാണത്തിനും ജനങ്ങളെ തിരുത്താൻ, ജനങ്ങളെ കീഴടക്കാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു. ആ സമരം ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത പ്രതിനിധികൾ തന്നെ അവിടെ വന്നു. കോർപ്പറേറ്റ് അധികാര ശക്തികൾക്കെതിരായി അവർക്ക് തന്നെ നിലപാടെടുക്കേണ്ടി വന്നു. ഇന്നലെ ഞാൻ പോയ 2 സ്ഥലങ്ങൾ, ഒന്ന് കോഴിക്കോട് ആവിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു മാലിന്യ പ്ലാന്റ് വരുന്നതിനെതിരെ അവിടുത്തെ തദ്ദേശീയരായ ജനങ്ങൾ നടത്തുന്ന സമരമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മയ്യഴി പുഴയുടെ മലിനീകരണം തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലാണ് ഞാൻ പോയത്. നമ്മുടെ കുന്നുകളും പുഴകളും വനങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ വലിയ തോതിൽ നശിപ്പിച്ചു. നമുക്ക് ജീവവായു തരുന്നത്, ഓക്സിജൻ തരുന്നത് വലിയ ഫാക്ടറികളല്ല, ഈ മരങ്ങളും ഈ കിളികളും ഈ പക്ഷികളുമാണ് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. പലപ്പോഴും നമ്മളത് അറിയാറില്ല. ഇപ്പൊ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം തടയാൻ കാർബണിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കഴിയുക ഈ മരങ്ങൾക്കാണ്. അത് സംരക്ഷിക്കാൻ ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളില്ല, നമ്മളാണ്. എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആളുകളാണ് പ്രതിപക്ഷം തെരഞ്ഞെടുത്ത പ്രതിപക്ഷമല്ല, മിക്കപ്പോഴും ജനകീയമായ പ്രതിപക്ഷമാണ് ഈ സമരങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അത് മധ്യപ്രദേശിലെ വജ്ര ഖനികൾക്ക് വേണ്ടി ബക്സ ജില്ലയിലായാലും, ഛത്തീസ്ഗഡിലെ മറ്റ് അദാനിക്ക് വേണ്ടി ഛത്തീസ്ഗഡിലെ കൽക്കരി ഖനികൾക്കായാലും, നർമ്മദാ നദിയെ രക്ഷിക്കാൻ ഗുജറാത്തിലെയും മഹാരാഷ്ട്രയിലെയും മധ്യപ്രദേശിലെയും ജനങ്ങൾ നടത്തുന്ന പോരാട്ടത്തിലായാലും, ആ പോരാട്ടത്തിൽ എപ്പോഴും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ജനശക്തിയാണ്. ആ ജനശക്തിക്കൊപ്പമാണ് നമുക്ക് നിൽക്കേണ്ടത്. അതാണ് യഥാർത്ഥമായ പ്രതിപക്ഷം. No doubt the farmer struggle compelled our great Prime Minister, arrogant and attacking on every people's movement, including Nirmala, to take back, repeal the 3 laws which were all out to get corporate entry, much more than what has already happened into the sector of agriculture. But a concrete fight to close down such a huge campus, a corporate era, is also equally important. Because unless you have the operationalization of your ideology right at the ground level, not just looking at what's up, not what's up, but looking at what's down, the people's life support, sources of livelihood, and for all of us, whatever is important is being threatened, is being crushed, is being destroyed, and people are destitutionalized. And hence your victory is a great victory, no doubt. Coca-Cola especially is a symbol of exploiter of the life-supporting water resource, based on which it is always said by every politician that there would be the 3rd World War for water. And even in Kerala, with 44 small and large rivers, you have only 4 rivers which have a somewhat larger catchment of more than 2,000 square kilometers. Remember, Narmada has a catchment of 1 lakh square kilometer. Tapti, another western Indian river, has a catchment of 64,000 square kilometers. So compared to your Periyar, your Bharatapulla, we have the largest catchment-based rivers. But even those rivers are getting destroyed. Every natural resource is now looked at as commodity and nothing more than that. Celebrating Gandhi Jayanti, we must remember Gandhiji for giving us a message of Swaraj. And if it is a Swaraj that is really to be Atmanirbhar, then the people are Nirbhar on the land, water, forest, minerals. And how can you then support and promote illegal sand mining? How can you continue to allow a corporate to really sell the water? There is
water bottle to be shown to you, but the water that they get at the rate of 55 paisa per liter, and they sell for 18 to 20 rupees per liter. And if it is blackish, like Coca-Cola, it is for a higher price that they sell. And they really sell all our lives for their profit. So it is profit over people, as Noam Chomsky had called it. Friends, it is therefore necessary to challenge such corporates. Yes, they may call us anti-national, they may call us anti-development, they may call us urban Nakshals, as if Nakshalites were urban. And as if we have pelted a stone or raised even one weapon in one program or struggle ever over last 37 years of Narmada battle. But we are not caring about their defamatory allegations. We are not caring about their misplaced perspective. We challenge their development paradigm. They do not mind if the natural ecosystems are destroyed. When your groundwater also got affected, and it is still affected, as Prafulda told me. I have not been able to visit the villages. I have come here not once but many times, and every time we met Veludi and his colleagues, we really realized that they still have that strength, courage, commitment and confidence to really take the battle forward. It is now the battle for compensation, no doubt. But that compensation in cash can never really reimburse the losses that are faced by you all. The small and marginal farmers, the Adivasis who are the nature-based communities, who have faced the loss of crop and their land also got partly destroyed. Their water got polluted, as is the water in Narmada today, which is no more potable. I have a test report with me. Every river in this country is polluted, and the effluents of the industries as well as the drainage from the cities are really flowing into the rivers and seas. We all are supposed to be responsible for all this. We cannot really forget that the corporates have entered our lives as well. But when in one place like Plachimada, the life is directly attacked, people cannot keep quiet. And then comes Apajanakiya Samara. And without that Samara, this kind of assault cannot be challenged. It was your great strength, your perseverance, your satyagraha that got the result. And that result was that the Assembly of Kerala also had to take cognizance. I remember Virendra Kumarji, who was the politician in this area who had supported him. I now expect that the Member of Parliament and the MLA from this area comes over to such programs on their own without even an invitation, as it is their first duty to represent the people and to join the resistance if it is justifiable. We know that you had to fight this battle for compensation, and then it was the great leader Achyutananda who appointed a committee. And that committee, chaired by a bureaucrat with others who had the expertise, went into the details, which has rarely happened in the case of many projects in this country. Has anyone assessed the losses faced due to the Vilinjam project? Has anyone assessed the losses faced by the Western Ghats people in Maharashtra due to Enron company, whom we drove away, and they failed, they collapsed because of their own corruption, and their CEO became mentally sick, came on the streets of New York, tore his clothes because he was defamed.
but never does the People's Assembly forget the losses. It is the State Assembly of Government of Kerala that passed an all-party resolution and then a bill which we saluted them for. And we thought that this is a great victory and this would lead us, guide us in every battle to save our land, water, forest from such exploitative, destructive development-based corporates. കേരളം വളരെ സമ്പന്നമായ സംസ്ഥാനമാണ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ലോകത്ത് ജലയുദ്ധങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും കേരളത്തിൽ 44 നദികളുണ്ട്. അത് വളരെ ചെറുതും ഇടത്തരവുമാണ്. ഒരുപക്ഷെ നർമ്മദ എന്ന ഒറ്റ നദിക്ക് 1 ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ് അതിന്റെ വൃഷ്ടിപ്രദേശമെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദികളായ പെരിയാർ അടക്കമുള്ള 4 2000 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എങ്കിൽ പോലും ആ നദികൾ പോലും ഇന്ന് വലിയ തോതിൽ മലിനമായിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് നാം കാണുന്നത്. നാം ഗാന്ധി ജയന്തിയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആചരിച്ചത്. ഗാന്ധി ജയന്തി ആചരിക്കുമ്പോൾ ഗാന്ധിജിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശം സ്വരാജ് എന്നാണ്, സ്വന്തം ഭരണം എന്നാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ നിർഭർ ഭാരത് എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും എവിടെയാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വരാജ് ഉണ്ടാകുന്നത്? സ്വരാജ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്തെ ഭൂമിയും വെള്ളവും വനവും കടലും കായലും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളും ജനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഉണ്ടാകണം. പക്ഷേ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ജനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ അതില്ല. നോക്കൂ, 55 പൈസ മാത്രം വരുന്ന 1 ലിറ്റർ വെള്ളം 18 മുതൽ 20 രൂപയ്ക്ക് വരെ നമുക്ക് വിൽക്കുന്നു. അത് കളർ ചേർത്താണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടിയ വിലയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജനങ്ങൾക്ക് മേൽ ലാഭം എന്ന നോം ചോംസ്കി പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കോർപ്പറേറ്റ് കൊള്ളയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. നമ്മളോട് നമ്മളെയൊക്കെ ദേശവിരുദ്ധരാണ്, വികസന വിരുദ്ധരാണ്, അർബൻ നക്സലുകളാണ് എന്നൊക്കെ ആരോപിക്കാറുണ്ട്. നഗര നക്സലുകളാണ് എന്ന് ആരോപിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ നക്സലുകൾ നഗരത്തിലാണോ ഉള്ളത് എന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം, 37 വർഷം സമാധാനപരമായി നിയമപരമായി എല്ലാവിധ അഹിംസാത്മകമായി സമരം ചെയ്ത നർമ്മദ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും, ഇവിടെ വലിയ തോതിൽ അത്തരം ആരോപണങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ വരുമ്പോൾ ആരോപണങ്ങളെയും അപവാദങ്ങളെയും ഭീഷണികളെയും 100% എല്ലാം ശക്തമായി നേരിട്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ തെറ്റായ വീക്ഷണത്തിനെതിരായി നമുക്ക് പോരാടേണ്ടി വരും. നമുക്കിവിടെ അറിയാം, നമ്മുടെ ഭൂഗർഭജലം ഇവിടെയും വലിയ തോതിൽ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ പലപ്പോഴും വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ വീടുകളിലും പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, ഇപ്പോഴും വളരെ കാലം ഇവിടുത്തെ ഭൂഗർഭജലം വലിയ തോതിൽ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം. വിളയോടി വേണുഗോപാൽ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ നമ്മളെ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആ നാശം തുടരുന്നു, അതിനെതിരായ ശക്തമായ ജനകീയ പ്രതിരോധവും തുടരുന്നു എന്നാണ്. ഒരു കാര്യം പറയാം, പണം കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടി എന്ന് കരുതാനാവില്ല. എത്ര രൂപ കിട്ടിയാലും നമുക്കുണ്ടായ ജൈവനഷ്ടം, കർഷകന്റെ, ആദിവാസിയുടെ, പ്രകൃതി ആശ്രയിക്കുന്നവരുടെ കൃഷിയുടെ വിളവിന്റെ ഒക്കെ നാശം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വില കൊണ്ട് മാത്രം പരിഹരിക്കാനാവുക? നർമ്മദ നദി അടക്കം എല്ലാ നദികളും ഇപ്പോൾ മലിനമാകുന്നതും വെള്ളം കോർപ്പറേറ്റുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതും അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നദികളിലേക്ക് ഒഴുക്കുന്നതുമൊക്കെ നാം നിരന്തരം കാണുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോർപ്പറേറ്റുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ആധിപത്യങ്ങളാണ് പുലർത്തുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. അതിനെതിരായി നമുക്ക് ജനകീയ സമരമല്ലാതെ ക്ഷമയോടുകൂടിയ, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം, വളരെ ക്ഷമയോടുകൂടിയ അഹിംസാത്മകമായ സമരമല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല. നിങ്ങൾ ഇവിടെ നേടിയ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സമരമാണ്. ഈ സമയത്തിൽ ചില ആളുകളെ ഓർക്കുകയാണ്. ഒന്ന്, വീരേന്ദ്രകുമാർ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടുത്തെ ജനപ്രതിനിധിയായിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് എത്ര ശക്തമായാണ് അന്ന് ഈ സമരത്തോടൊപ്പം നിന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്തുണ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ MP-മാരും MLA-മാരും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ഈ സമരത്തോടൊപ്പം വരണം എന്നാണ്, കക്ഷി രാഷ്ട്രീയം നോക്കാതെ സമരത്തോടൊപ്പം വരണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നിയമമുണ്ടാക്കാൻ സമിതിയെ നിയോഗിച്ച സഖാവ് അച്യുതാനന്ദനെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സമിതിയെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആയ ഒരാൾ ഇത്തരം ഒരു സമിതി വെച്ചാൽ ആ സമിതിയിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് നീതി കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വയ്യ. പക്ഷേ അത്ഭുതകരമെന്ന് പറയട്ടെ, ഒരുപക്ഷെ ജനങ്ങളുടെ ഇച്ഛാശക്തിയുടെ ഫലമായാണ് ആ സമിതി സത്യസന്ധമായി പഠിക്കുകയും 216 കോടി രൂപ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് അർഹതയുണ്ട് എന്ന് ജയകുമാർ സാറിനെ പോലെയുള്ള ഒരു IAS ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. മറ്റേത് പദ്ധതിയിൽ ഇത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്? വിഴിഞ്ഞത്തുണ്ടായോ? എൻറോൺ നശിപ്പിച്ച പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ, ഞങ്ങളുടെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ ഇത് ഉണ്ടായോ? അതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. അതുകൊണ്ട് എൻറോൺ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വിഴിഞ്ഞം പോലെയുള്ള പദ്ധതികൾക്കുണ്ടായ നാശം ആരാണ് കണക്കാക്കുക? ആരാണത് പരിഹരിക്കുക? ഇവിടെ ഒരു ജനകീയമായ സഭ, ജനകീയ അസംബ്ലിയാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നിയമസഭയേക്കാൾ ശക്തമായത് എന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ശക്തിക്കനുസരിച്ച് കേരളത്തിലെ നിയമസഭ ഐക്യകണ്ഠേന അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ കാര്യമായത്. അത് നടപ്പാക്കി കിട്ടണമെങ്കിൽ വീണ്ടും തുടർച്ചയായ സമരം വേണം. നമുക്ക് ഭൂമിയും ജലവും അതിന്റെ അവകാശങ്ങളും നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ശക്തമായ പോരാട്ടം ഇനിയും തുടരേണ്ടതുണ്ട്. Nowadays, the bill is not even a will of people. And we cannot be a will of a dying person or a dying democratic forum. When a bill is passed in an assembly, one can understand that the state government in the federal structure, under the 7th schedule of Constitution, it has the power to use its own democratic rights. If they cannot assert their right, who else but the common people who are more perseverant and more committed to saving this country will fight the battle. We know that the Bijli Bill amendment to the Electricity Act of 2003 is being passed beyond all the promises that were given to us as Sanyukta Kisan Morcha, the farmer struggle. We know that 29 labor laws are repealed and 4 very, very weak laws are being imposed in the name of 4 labor codes. I cannot dare stand before the industrial tribunal tomorrow with those 4 labor codes in the hands, which are against the women workers, which are against the contract laborers, which are against the industrial dispute resolution. And hence, we really want to see what happens to this bill passed by the Kerala Assembly with all parties unanimously. It is the test of the Kerala political parties, not one but all, who had signed and who had resolved to favor the Plachimada strugglers and pay them a compensation of 216 crores and 26 lakhs. I know that the real loss and the sufferings can never be valued in the monetary terms. But because today the company like Coca-Cola and the Adanis and Ambanis, all those who behave like fascists, who behave like attackers and encroachers on their lives, only and only with their money power. They have nothing. This is an American company. How can we be Atmanirbhar on our water resources if an American company steals away, snatches away the water of the people of Kerala and all over the country? You may be shocked to know that the maximum of Narmada waters is given to the Coca-Cola companies in Gujarat. And that is why the water is not given till today to the farmers of Kutch. But then we are trolled and we are questioned and said that we are lying, but they are lying. We know that the corporates take away land. Everywhere Adani gets thousands of acres of land, whether it is in the river valleys or the coastal land. We know that even the groundwater is taken away. They were drawing
millions of liters of water through their bore wells. And that is why your groundwater was affected. Industries are also throwing effluents directly into the rivers. So every tributary is taking it to the major rivers. Periyar also has not been able to avoid pollution. So it is very, very tragic that we have to fight the battles, but we fight with the Gandhian principles of truth and non-violence, not violence. They stand up here as a police force. We do not care. They dare intimidate us. We do not care. We care for the lives of people and the real future of our next generations. And hence, we have to save water, we have to save land, we have to save agriculture that goes with the natural resource-based communities who really guide us how to save the humanity from climate change and all the tsunamis and viruses that are attacking because the humanity is playing havoc with the nature, which is our future. Friends, and hence, when the bill was not even signed by Pranav Mukherjee, I was again and again talking to Viju that we must go and meet Pranav Mukherjee once, and there was a small rally taken that time, but that was stopped, right, at the Parliament Street, and they were not allowed. It was surprising to us. It is also surprising that in the Bhumi Adhikar Andolan that we started after we got the Land Acquisition Act changed of 1894, changed in 2013, where the left front comrades also participated and supported, although after the Nandigram struggle. And we had all of us together on the dais, on the forum of Bhumi Adhikar Andolan. And Bhumi doesn't mean only land, it means everything attached to land, whether there are trees or habitats. And hence, when we are together in all these people's struggles, which are for saving the resources, we have to be united in the struggle in Plachimada always. But now, the battle is there in the assembly, and between the assembly and the parliament, and between the home ministry, president on one hand, and the state government's rights on the other. When the ball is now in the court of the state government,